Shall I, sir? 1 minute. Done, sir. Today we have Dr. T. Chaitanya, Assistant Professor, Department of Microbiology, Bhavans Vivekananda College, Sanikpuri, Telangana. She'll be speaking in the sweet language that is Telugu, and she'll be speaking to us on synthesis of nanoparticles. Okay, doctor, you can start your presentation. Thank you, sir. So before starting the session, let me take the name of the initiation of this society, Professor Deshmukh sir, the president of Microbiology Society. He is a real inspiration person to who is uploading the life sciences subjects all over the country. I think not all over the country, beyond the country also. And a very good evening to Dr. Swarnajit Singh sir, who is the chairman for the regional languages. And he is also truly inspiring person and working very hard to convey the life sciences subjects all over the country once again. And as sir just now told, he had completed 11 talks based upon different subjects in various languages. So in that way, I congratulate sir and all the best. Thank So, you. sir also, already introduced me, myself, Dr. Chaitanya, Assistant Professor at Bhavans Vivekananda College, Sainipuri, and also I'm acting as the chairman for MOU under Microbiology Society. So, as I said, today we'll be discussing about biological synthesis of nanoparticles, or you can say it as Jiva Sambandha nanoparticles tayari. So, what are these nanoparticles? అసలు nanoparticles అంటే ఏంటి? Why we are focusing more on these nanoparticles? So, if you look at this slide, the nanoparticles are very tiny particles. I think మీకు slide మీద కనిపిస్తుంది. The size of the nanoparticles, which is about 1 nanometer to 1000 nanometers. Very, very small, tiny particles. అసలు మన కళ్ళతో అవి కనిపించవు. If you want to see them, you have to see them under the microscope. Okay. సో అది మీకు సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్తో ఇవ్వాలి అనుకుంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ strand of the hair and you cut it into 100,000 pieces, ఆ స్మాల్ పీస్ ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా నానో పార్టికల్స్ కంటే పెద్దగానే ఉంటుంది. సో దట్ మచ్ స్మాల్ సైజ్ దిస్ నానో పార్టికల్స్ విల్ హ్యావ్. ఓకే, సో ఎందుకు వై వీఆర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దీస్ nanoparticles? Because the main important thing is they are very small tiny particles. So what is the importance? Enduku tiny particles are playing very important role. See, if you just compare a big bulk and a small particle, see, if you take a big bulk, the surface area will be of precise size there. Okay, సో సపోజ్ అదే టైనీ బల్క్ని మీరు 1000 పీసెస్ 10,000 పీసెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ పీసెస్ చేశారనుకోండి, సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది పెరుగుతుంది కంపేర్ టు ద బల్క్ క్యూబ్. ఓకే, if you take a single cube, the surface area will be of minimum size. If you cut the bulk into so many pieces, the surface area will be increased. So that is the main principle here. See, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద నానో పార్టికల్స్, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ది సో మనకి నానో పార్టికల్స్ అంటే ఏంటో తెలిసాయి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది నానో పార్టికల్స్ కూడా చూసాం. I didn't put up the upgraded applications. I just projected the day-to-day applications because I think in the session all the students have been there. So the వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ. సో నానో పార్టికల్స్ ఎందుకు మనం చూడాలి, వై దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ సన్ స్క్రీన్ పెట్టాను నేను. ఐ థింక్ ఇన్ ద సెషన్ గర్ల్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. నాట్ ఓన్లీ గర్ల్స్, నవ్ డేస్ బాయ్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నారు సన్ స్క్రీన్.
Why we will be using the sunscreen? To protect our skin from the UV radiation. Okay, సో ఎప్పుడైనా సన్ స్క్రీన్లో ఏముంటాయో మీరు చూసారా? The main important thing is nanoparticles. Sunscreen is made up of nanoparticles. Those nanoparticles will protect మన స్కిన్ సెల్స్ని యూవీ రేస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ ద సేమ్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టూత్పేస్ట్. I think everybody will brush their teeth twice a day, in the morning as well at the night. So do you ever think toothpaste is made up of what? So this toothpaste also will have the nanoparticles. See, day మొత్తంలో you will have so many food items, whether it is cool items or hot items, తింటూనే ఉంటాం ఏదో ఒకటి. సో వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, మన టీత్ పైన ఇనామిల్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ నో దాట్. ఓకే, so by having these many different types of food, small cracks will be formed on the teeth. ఓకే, చిన్న చిన్న క్రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇనామిల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దీస్ నానో పార్టికల్స్ ఏదైతే టూత్పేస్ట్లో ఉన్నాయో, ఆ నానో పార్టికల్స్ ఆ క్రాక్స్ని ఫిల్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద క్రాక్స్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ద టీత్ డ్యూ టు ద ఇంటేక్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఆ క్రాక్ని ఫిల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇనామిల్ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ఇనామిల్ ప్రొటెక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, సెన్సిటివిటీ తగ్గుతుంది. So in that way, the nanoparticles which are there in the toothpaste will be helpful in reduction of sensitivity of our teeth. Okay, this is day-to-day life application. అండ్ మిగతా అప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే నేను పెట్టాను ఇక్కడ, స్పోర్ట్స్ క్లోతింగ్, wound డ్రెస్సింగ్, ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్. స్పోర్ట్స్ క్లోతింగే తీసుకుందాం. ఓకే, whether you go for sports or I think everybody are health conscious nowadays, at least we will be doing some of the exercise in our routine lifestyle. Okay, so when we are doing any work or when we are doing any physical exercise, obviously sweating వస్తుంది, that all we know. So once sweating వస్తే ఏమవుతుంది, sweating will enhance the growth of the bacteria. Okay, so bacteria grow అవుతే ఏమవుతుంది, it will start giving pungent smell. Sweating ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే స్మెల్ ఎక్కువ అవుతుంది. Why? Because due to the growth of the bacteria. So why what nanoparticles are doing it here? Whatever they, I think you can see it in the picture, there is a shed over there, right? So if that sportswear or whatever, the t-shirt or whatever, so if that is coated with the nanoparticles, okay, the dressing has been coated with the nanoparticles, the nanoparticles will inhibit the growth of bacteria. అది బ్యాక్టీరియాని గ్రో అవ్వకుండా చూస్తుంది. సో మీకు ఎంత స్వెటింగ్ వచ్చినా యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ పంజెంట్ స్మెల్, రైట్? So nowadays most of the sports persons are using such type of clothing. Okay, so that is one more application. The next one is wound dressing. What do you mean by wound? Wound అంటే ఏంటి, ఏదైనా దెబ్బ తగలము, స్క్రాచ్ రావడం, వాట్ ఎవర్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్, ఏమవుతుంది, అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. సో ఇమీడియట్లీ ఏం చేస్తాము, we will get some band-aid and we'll put it. Okay, so whatever the band-aid we are using, that also will have the nanoparticles in it. So what, same principle here once again, whatever the nanoparticles are present in that band-aid will reduce the infection. That means అది బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వకుండా చూస్తుంది. ఆ ఏరియాలో ఎక్కడైతే దెబ్బ తగులుతుందో ఆ ఏరియాలో బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వకుండా చూస్తుంది. సో దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్కిన్ సెల్స్, సో దట్ ఆ దెబ్బ అనేది ఆర్ స్క్రాచ్ అనేది మనకు తక్కువ టైంలో హీల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ application of the nanoparticles. And the other one, food packaging. Packaging anagane, I think everyone know about perishable foods. Perishable foods అంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచలేము, వాటిని తొందరగా పాడయ్యే ఫుడ్స్ని పెరిషబుల్ ఫుడ్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, అదర్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్, అది ఐ థింక్ హార్డ్లీ 10 days ఆర్ 15 days ఉంటాయి, దానికంటే ఎక్కువ ఉండలేవు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ ఇట్ గెట్ స్పాయిల్డ్ బై ద foodborne pathogens. Suppose if the same thing, if the same tomatoes or whatever the fruits have been coated, I'm not the fruit itself,
the fruits will be enclosed in the paper. That paper will be coated with the nanoparticles. So వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, again the same principle, it will stop the growth of the foodborne pathogens, so that the whatever the food, సపోజ్ టమాటోస్ తీసుకున్నాం, టమాటోస్ నువ్వు బయట పెడితే 10 days ఉంటాయి. అదే ఆ పేపర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ ద నానో పార్టికల్స్, ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ may increase the shelf life. Instead of 10 days, it will be fresh for another 20 days and 30 days, right? So like that, the nanoparticles are also have been using in the food packaging. And the other one you can see it on the screen is water purifiers. So I think under intlo water purifiers untai. Okay, whether it is old version water purifiers or the new version, you can see the candles in that. Or new version, you can see some membrane, paper membrane laga ఉంటుంది, where the water will get filtered. Those, whether it is candles అయినా సరే or filters అయినా సరే, it is made up of nanoparticles. There also it will stop the growth of microorganisms, whether it is bacteria, whether it is fungi, whether it is algae. It will stop the growth of those microorganisms which cause the disease. So in that way, the water will get purified due to the presence of nanoparticles in their filters. Okay. And the other common use, I think everyone will be holding their phones in their hands. So the phone will be protected, the screen, especially the screen of the phone will be protected by the screen guard. So nowadays we are getting the screen guard which is coated with the nanoparticles, so that we'll get scratchless screen, so that we can maintain the phones for a longer period of time without any scratches. Okay, so these are very common day to day examples have been put on. There are n number of applications, and they are doing marvelously good in the health sector also, the nanoparticles. I hope it is clear, students. Can anyone respond? Is that clear up to here? Yes, ma'am, it's clear. ఓకే. సో మనకి నానో పార్టికల్స్ అంటే ఏంటో తెలిసాయి, అండ్ వై వీ నీడ్ టు స్టడీ, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ కూడా చూసాం. నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ హౌ టు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నానో పార్టికల్స్, ఆర్ ఎలా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, ఎలా సింథసైజ్ చేయగలుగుతామో చూద్దాం. సో దెర్ ఆర్ బేసికల్లీ 3 types. Nanoparticles can be synthesized by physical methods, chemical methods, as well as biological methods. Okay, but in our session we will focus more on biological synthesis. Why? Because see, there are n number of techniques. మీరు అంటే ఫిజికల్ మెథడ్లో చూస్తే అది ఎలక్ట్రోకెమికల్, అల్ట్రాసోనికేషన్, ఇర్రేడియేషన్, ఎవాపరేషన్, కండెన్సేషన్, అండ్ కమింగ్ టు కెమికల్, థర్మల్ డీకంపోజిషన్, ఇచ్చింగ్, సో మెనీ టెక్నిక్స్ చూడగలుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో విచ్ ఎవర్ టెక్నిక్ యూ కెన్ సీ, they will be using high amount of energy, చాలా ఎనర్జీ కావాలి to carry on these techniques. And also this technique will produce some, obviously they will give out the nanoparticles, produce అవుతాయి. nanoparticles తో పాటు టాక్సిక్ కెమికల్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ ద టాక్సిక్ chemicals, they will pollute the environment. Whether you go with physical or chemical, along with the nanoparticles, టాక్సిక్ కెమికల్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి దే ఆర్ పొల్యూటింగ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్. వెరాజ్ మీరు బయోలాజికల్ మెథడ్ చూస్తే దే విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ కెమికల్ or toxic chemicals into the environment, and they doesn't require any energy to produce the nanoparticles. So that's why biological synthesis is more prominent compared to physical and chemical. సో ఇవాళ మన సెషన్ కూడా దీనిపైనే, మోస్ట్లీ బయాలజికల్. సో దట్స్ వై యాజ్ ఇట్ డజంట్ యూజ్ ఎనీ ఎనర్జీ, ఇంకా టాక్సిక్ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయవు కాబట్టి, దట్స్ వై బయాలజికల్ సింథసిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ గ్రీన్ సింథసిస్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్. సో మీరు స్లైడ్ పైన చూస్తే దిస్ గ్రీన్ సింథసిస్ ఆర్ బయాలజికల్ సింథసిస్ కెన్ బి మేడ్ ఫ్రమ్ 2 things. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ నుంచి అయినా మీరు సింథసైజ్ చేసుకోవచ్చు నానో పార్టికల్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి అయినా సింథసైజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాంట్స్ అంటే ఎనీథింగ్. సి, ప్లాంట్ అంటే లీవ్స్ ఉంటాయి, రూట్స్ ఉంటాయి, స్టెమ్ ఉంటాయి, ఫ్రూట్ ఉంటుంది, బడ్స్ ఉంటాయి, ఎనీథింగ్, ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ సింథసిస్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, మీరు బ్యాక్టీరియా నుంచి అయినా సింథసైజ్ చేయొచ్చు, ఫంగై నుంచి, ఆల్గే నుంచి, ఈస్ట్ నుంచి, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్.
మీరు దేంట్లో నుంచైనా నానో పార్టికల్ సింథసిస్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ హియర్. Okay, now coming to the next slide. As I said, we'll just go on with the biological synthesis only. So whether ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూస్ చేస్తామా లేకపోతే మైక్రో ఆర్గానిజం యూస్ చేస్తామా, ఎనీథింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ నానో పార్టికల్ సింథసిస్. సో నానో పార్టికల్ సింథసిస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నానో పార్టికల్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి చూసుకుంటే, వీ కెన్ డివైడ్ ద హోల్ ప్రొసీజర్ ఇంటూ 4 steps. వాట్ ఆర్ ద 4 steps? ఇనిషియల్ ఫేజ్, యాక్టివేషన్ ఫేజ్, గ్రోత్ ఫేజ్ అండ్ టర్మినేషన్ ఫేజ్. సేమ్ ప్లాంట్స్ యూస్ చేసిన, మైక్రో ఆర్గానిజం యూస్ చేసిన, నానో పార్టికల్స్ అనేది ఈ 4 స్టెప్స్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఇనిషియల్ ఫేజ్, యాక్టివేషన్ ఫేజ్, గ్రోత్ ఫేజ్ అండ్ టర్మినేషన్ ఫేజ్. So what exactly it is happening in these? In the initial phase, you can see it in the diagram. Either మీరు ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్లవర్ తీసుకున్నా, లీవ్స్ తీసుకున్నా, ఆల్గే తీసుకున్నా, ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం తీసుకున్నా, ఇట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకే, సో సపోజ్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్టే తీసుకున్నాం, లీఫ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, that is the main component in that. To that we need to add some metal. See, nanoparticles are nothing but they are metals which are of smaller size, right? Suppose if you want to prepare silver nanoparticles, you need to add silver ions or silver metal to that. If you suppose if you want to prepare zinc nanoparticles, you need to add zinc metal to that. Okay, so suppose we had started with plant extract, leaf extract. To that we are adding the precursor salt. Precursor salt is nothing but, for suppose we are going with the synthesis of silver nanoparticles అనుకోండి. సో ఇక్కడ సిల్వర్ మెటల్ యాడ్ చేస్తాం, అలాంగ్ విత్ ద ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సిల్వర్ మెటల్ కూడా దాంట్లో యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ యాక్టివేషన్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది? కెన్ యూ సీ ఇట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్? ఎమ్ ఈజ్ మెటల్. ఓకే, సో ద మెటల్ అయాన్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. అంటే మెటల్ అనేది ఒక్క ఫామ్లో నుంచి ఇంకో ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, right? Why that conversion? To get the stability. For example, as I said, if we are going with silver nanoparticles, what is the formula for silver? Tell me. Silver is Ag, right? Ag plus ani rastam, right? Ag plus ante it is positively charged metal ion, right? So Ag plus is getting converted into Ag0. You can see it in the diagram also. M plus is getting converted into M0, right? So positively charged metal ion is getting converted into neutral ion, right? That is called as the reduction, right? That is nothing but formation of the nanoparticles. Those neutral metal ions will be involved in the formation of the nanoparticles, as I explained with the silver nanoparticles. Ag plus అనేది Ag0 కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో Ag ప్లస్ 0కి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే some negative particle has to get attracted there. Okay, that is nothing but Ag plus will combine with electron there. Electron is negatively charged, so metal is positively charged, which is Ag plus. So Ag plus plus electron will give rise to metal which is neutral, right? So who is donating that electron here which is negatively charged? That will be done by the components or the molecules which are present in the plant extract. Okay, I think the biologist students mainly, the plant extract will contain some saponins, tannins. Okay, so these molecules will contribute the electron, so that metal which is positively charged will combine with this electron and getting into the neutral form. That is called as a reduction process. So nanoparticles means reduction of metal ion, please understand. ఓకే, సో రిడక్షన్ అవుతేనే అక్కడ మీకు నానో పార్టికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో యాక్టివేషన్ అనేది రిడక్షన్ అవుతుంది. సో స్లోలీ దోస్ న్యూట్రల్ అయాన్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్, they started merging together, they started aggregating together. That is nothing but formation of the nanoparticles. Understood? That will happen in the second step. Now coming to the third step, growth phase, right? In the growth phase, you can see
whatever. In the second step only, the aggregation, the merging of those neutral metal ions has started. Okay, so in which direction they have to merge, to what size they have to merge, all those will be decided by different parameters in the growth phase. What are those different parameters? ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ? టెంపరేచర్ ఉంది. What are the molecules? The molecules present in the plant extract also will matter. The pH, the time. Is it 1 hour పెట్టారా మీరు రియాక్షన్, 2 hours పెట్టారా, 5 hours పెట్టారా, 24 hours పెట్టారా? So all these parameters will give the structure to the nanoparticles, will give the size to the nanoparticles. See, in the starting slide నేను చెప్పాను nanoparticles అనేవి 1 to 100 nanometer size లో ఉంటాయని. సో విచ్ సైజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 50 నానోమీటర్స్ ఫామ్ అవ్వాలా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 40 నానోమీటర్స్ ఫామ్ అవ్వాలా, లేకపోతే 100 నానోమీటర్స్ ఫామ్ అవ్వాలా, దట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ దీస్ పారామీటర్స్, టెంపరేచర్, మాలిక్యూల్స్, pH and the time. And also the nanoparticles will have different shapes. So it can be spherical, it can be cuboidal, it can be crystal, it can be flower shape. So which shape also will be depending upon these parameters, right? So that will be going on in the growth phase. Next, the last stage చూసుకుంటే మీకు అక్కడ టర్మినేషన్ ఫేజ్. సో టర్మినేషన్ ఫేజ్లో నానోపార్టికల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి ఆఫ్ పర్టికులర్ సైజ్, ఆఫ్ పర్టికులర్ షేప్. ఓన్లీ థింగ్ దే విల్ గెట్ స్టెబిలైజ్డ్. సి న్యూట్రల్ ఫామ్ అనేది మళ్ళీ ఇంకో ఫామ్లోకి వెళ్ళొద్దు, right? Then those are not called as a nanoparticle. So to get it stabilized, they require some time period. So that will be done during the termination phase. So that stabilization also will be achieved by different molecules present in the plant extract. అర్థమైందా? సో బేసికల్లీ నానో పార్టికల్స్ అనేవి 4 స్టెప్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 స్టెప్స్? ఇనిషియల్ ఫేజ్, యాక్టివేషన్ ఫేజ్, గ్రోత్ ఫేజ్ అండ్ టర్మినేషన్ ఫేజ్. ఇనిషియల్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తున్నాము? ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటున్నాము, దానికి మెటల్ అయాన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, సిల్వర్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, బికాస్ మనకి సిల్వర్ నానో పార్టికల్స్ కావాలి, సిల్వర్ అయాన్స్ యాడ్ చేసాం. యాక్టివేషన్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది? ఆ సిల్వర్ మెటల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్, అంటే ఒక ఫామ్లో నుంచి ఇంకో ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, న్యూట్రల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. న్యూట్రల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతేనే నానో పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ ఎంత సైజ్, ఏ షేప్ అనేది గ్రోత్ ఫేజ్లో డిసైడ్ అవుతుంది బేస్డ్ అపాన్ డిఫరెంట్ parameters, temperature, as I said, so many parameters. And in the termination phase ఏమవుతుంది? Whatever the nanoparticles produce అయ్యాయో they're getting stabilized. Am I clear with the concept here? ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు మనము నానో పార్టికల్స్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నుంచి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయో చూసాం. నౌ ఐ థింక్ ద స్లైడ్ గాట్ చేంజ్డ్ మా. కెన్ ఎనీబడి రెస్పాండ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We Okay. can Yes, see ma'am. nanoparticle synthesis. Okay. So before we had seen how nanoparticles are synthesized from plant extract. Now we are seeing how nanoparticles are produced by the microorganisms. As I said, biological synthesis means you can produce from plant extract, లేకపోతే మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ నుంచి అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం నానో పార్టికల్స్ చూస్తున్నాం. సో ఐ థింక్ there are two types. Microorganisms will produce nanoparticles extracellularly as well as intracellularly. What do you mean by that? Extracellular అంటే బయట, ఓకే, సెల్ బయటికి పంపిస్తుంది నానో పార్టికల్స్, బయట ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, సెల్ లోపల కాదు, సెల్ బయట ఫామ్ అవుతాయి నానో పార్టికల్స్. అదే ఇంట్రాసెల్యులర్ అయితే ఇన్సైడ్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ నానో పార్టికల్స్ సింథసైజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్స్ అ మెయిన్ డిఫరెన్స్ హియర్. వాట్ ఎవర్ అది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అయినా కానివ్వండి, ఇంట్రాసెల్యులర్ అయినా కానివ్వండి, బట్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అప్లికబుల్ హియర్. If you go with the left side diagram, there are two components. You can see it in the bottom. Dispersant is there and reductant electron donor is there, which is in orange color balls. Okay, the same principle ma what I had nen plant extract lo edi explain chesano, same thing here. Ikkada plant extract badalu cell undi, bacterial cell. So if you see it in the middle picture, nitrate reductase enzyme, can you see the name there?
That is the important enzyme involved in the production of nanoparticles. ఓకే. సో ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనేది ఈ ఎంజైమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏం ఎంజైమ్ అది? నైట్రేట్ రిడక్టేజ్. ఈ నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ ఎలక్ట్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఆ మెటల్ అయాన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, ఇట్ విల్ టేక్ దట్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే. సో దిస్ రియాక్షన్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ outside the cell or inside the cell. Okay, it is one and the same only. So like that, the nanoparticles will be synthesized by microorganisms. So microorganisms is giving the enzymes. So that enzyme will be helping in the formation of the nanoparticles, especially nitrate reductase. Nitrate reductase అనేది important enzyme which is helpful in the formation of the nanoparticles. Am I clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now, okay, as humans, we are greedy. We are greedy to explore all the things in the universe. We are doing some or the other research work. So now we are ended up with the nanoparticles. Okay, but why? See, whether it is bacteria అయినా సరే, fungi అయినా సరే, algae అయినా సరే, దానికేం యూజ్? Why they are producing the nanoparticles? We have to check. Okay, why nanoparticles are produced by the microorganisms, and how it is helpful for the microorganisms, we need to check. So there are only two answers for this: to protect it from toxicity of metal. What do you mean by that? Suppose ఒక బ్యాక్టీరియా సాయిల్లో గ్రో అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ దట్ సాయిల్ ఇఫ్ యూ గో ఆన్ యాడింగ్ ద మెటల్స్ టు దాట్, ఓకే, అంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్ యాడ్ చేశారు అనుకో, సి కొంచెం యాడ్ చేస్తే మెటల్, ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఎస్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ దట్ బ్యాక్టీరియా. ఇఫ్ యూ పుట్ so much of metal in that, it will become a toxic. It is not at all acting as a food for the bacteria now. It will be acting as a toxic for that metal, sorry, microorganisms. So to nullify the effect of the metal, the microorganism will start producing these nanoparticles, right? So actually, to defend itself, the microorganism nanoparticles-ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. కానీ మనం ఆ సబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ అదర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ద నలిఫైయింగ్ మెటల్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇట్ విల్ అక్వైర్, దానికి ఎనర్జీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుందంట. అంటే ఇన్ మెటల్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ది positively charged metal ion to the reduced form in the aspect of synthesis of nanoparticles, the microorganism, whether it is bacteria or fungi, will produce some energy. Energy it can utilize for any metabolic activity, right? So that is the main criteria why microorganisms are producing the nanoparticles. Okay, so here I had shown simple protocol. ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నుంచి నానో పార్టికల్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ డూ ద రీసెర్చ్ వర్క్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్ బై యూజింగ్ any type of plant extract. You can use medicinal plants or whatever you want to explore. Get the leaf of that, get the flower of that, or get the fruit of that, crush it. Okay, I think you can see it in the diagram. Make a paste of it or make a powder of it and start boiling that in the water. So once if you start boiling in water, ఏమవుతుంది, ఆ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఉన్న బయోమాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఆ వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, వై వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ దట్ రిసోర్స్? బికాస్ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది నానో పార్టికల్స్. ఓకే, సో లైక్ దాట్ యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్. ఆఫ్టర్ దాట్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ రెడీ అవుతుంది. ఐ కెన్, మీరు డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు, ద బ్రౌన్ కలర్ సొల్యూషన్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? ద ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈస్ మెటల్ అయాన్. సో హియర్ we added silver nitrate. Can you see it in the picture? Silver nitrate has been added to the plant extract. Now after that we need to mix it properly. Don't do plant extract because plant extract have some molecules, so they have to react with this metal. So proper mixing has to be done. After that you have to leave it undisturbed for 24 days and I mean 1 day and 2 days and 3 days and so you have to leave it undisturbed. So after that you can see the formation of the silver nanoparticles. Why?
ఎందుకంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ సపోజ్ జింక్ nitrate has been added, it will form zinc nanoparticles. Suppose copper sulfate has been added, it will form copper nanoparticles. Okay, so you have to do some basic tests to confirm nanoparticles formation. But physically, by looking at the color, see, in the starting the plant extract color was light orange in color, right? After nanoparticles formation, you can see there is a black coloration or dark brown color వచ్చింది. So by looking at that, మనం చెప్పొచ్చు నానో పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అని. సో వీ కెన్ స్టాప్ ద రియాక్షన్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ద synthesis of nanoparticles using any plant extract. ఓకే, సో ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను నేను, బయాలజికల్ సింథసిస్ అంటే మీరు ప్లాంట్ నుంచి అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ఆప్షన్, you can produce the nanoparticles by using the waste material. All waste materials can be used for synthesis of nanoparticles. You can see it in the picture, whether it is fruit peel or straw or eggshell or the husk, or after taking out the pomegranate seeds, whatever the fruit waste is there, that also can be used for the synthesis of nanoparticles, right? This is also a booming subject nowadays, synthesis of nanoparticles from the waste material. Okay, so basically why I'm interested here is my research work is based upon the nanoparticles. నేను nanoparticles synthesize చేశాను, but as I said in the last, I used all waste material only. అన్ని waste material లో నుంచి నేను nanoparticles synthesize చేశాను. So one of the example I had projected here. I think everyone knows sugarcane bagasse. Sugar rasam తీసేసిన తర్వాత whatever the left out straw is left out, that is called as a sugarcane bagasse, which you can see it on the left side. And banana తినేసిన తర్వాత banana తొక్క ఉంటుంది కదా, అది డ్రై చేస్తే you will get the fiber. So that also I had used it as a resource material here. And the other one is orange peel. Okay, all three are waste only. So from this I had prepared the nanoparticles. So what all the steps I had gone through means, first I started boiling, because as I said, the main components in these should be get into the water first for the preparation of the nanoparticles, right? Actually here I didn't use for the nanoparticles. From these waste I made the paper first. Okay, you can see preparation of the handmade paper. From the waste I made the paper, right? So during the steps I added the caustic soda. Caustic soda will be added to take out the color. See, whenever ఎప్పుడైనా paper అని అనగానే all will be thinking it should be white in color. We won't accept the colored paper, right? So to take out that color, I had used the caustic soda. I made into pulp, అంటే మంచిగా మెత్తగా పల్ప్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. Then I think you can see the discoloration, because caustic soda add చేసాం కాబట్టి that pulp has turned into white color, but orange, it has retained that yellow color. We can't do anything with that. So some yellow color has been there in that orange color pulp, and then we pressed that pulp into thin sheets to make the paper. This is my actual one of the application of nanoparticles in my PhD work. So I had made the I had made the paper from the waste, and also I didn't put that protocol. I made the nanoparticles from the same waste also. I made the paper, I made the nanoparticles. Then what we did, these are with the paste we had molded into different containers. You can see it here. So these containers have been already coated with the nanoparticles. Okay, those nanoparticles which are produced from the same waste only. And I had checked for the storage of the perishable food. I said one of the important thing is కొత్తిమీర. కొత్తిమీర చాలా తొందరగా పాడైపోతుంది. So that's why I focused on the coriander leaves. So you can see the coriander leaves which have been stored in the refrigerator is as equal to the coriander which is stored in our containers, which is kept left over in the room temperature. It got spoiled very soon compared to the fridge as well as the
containers what we had produced by coating the nanoparticles. So like that, we can use the nanoparticles for the preservation of the food. What I had discussed starting lo cheppan kada, they are used for food packaging. Another way, see this, in this I had molded into the molds. ఇంకొకటేమో పేపర్, పేపర్ జనరల్ బ్లాటింగ్ పేపర్ పైన వాట్ ఎవర్ ద నానో పార్టికల్స్ వీ హ్యాడ్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద వేస్ట్ వీ హ్యాడ్ కోటెడ్ ఆన్ దట్ పేపర్. ఓకే, నార్మల్ బ్లాటింగ్ పేపర్ మీద నానో పార్టికల్స్ కోట్ చేసి దాన్ని టమాటో ప్రిజర్వేషన్కి మేము యూస్ చేసాం. సో ఇన్ దాట్ ఆబ్వియస్లీ సమ్ కంట్రోల్ హ్యాస్ టు బి దేర్. సి నేను చేసిన నానో మెటీరియల్స్తో ప్రిజర్వేషన్ బాగుంది అని చెప్పాలంటే it has to compare with something else that is called as a control. So here what I did, one tomato I took it out and I left it like that without covering with anything. Okay, and the second option, the tomato covered in the polythene sheet, and the next third and fourth option I had wrapped inside the paper which got coated with the nanoparticles. So I left the tomato at the room temperature itself for 30 days. You can see uncovered tomato got spoiled, and covered with polythene sheet also you can see some wrinkles and bacterial spoilage is also there. And whereas in the case of third and fourth, the most, I mean, in both the cases tomato fresh gaane unde 30 days aina sare avemi paadavaledu. So in that way the nanoparticles can be used in the preservation of food material. Okay, so these are the one of the applications in my research work. Okay, the other application what I tried is the nanoparticles ఏవైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో అది డై డిగ్రేడేషన్ కి కూడా యూస్ చేసాం. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, okay, there will be coloring all the textiles, and whatever the waste water will be produced, ఆ waste water అనేవి rivers లోకి వదిలేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ రివర్ వాటర్ whatever, so maybe the common man will be using it as for daily purpose, or they may used for the drinking purpose. So if they're using for drinking purpose, what will happen? It will, I mean, as they have the pathogens, or the whatever the dyes are there in the water itself will cause some infections. It may leads to the kidney damage, liver damage. It also damage the plants and so on. Okay, so what we did, the nanoparticles which I synthesized from the waste material, to get it stabilized, I coated with exopolysaccharides. Exopolysaccharides అనేవి కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఆ exopolysaccharide తీసుకున్నాను, ఈ నానో పార్టికల్స్ తీసుకున్నాను. I had coated these nanoparticles in those exopolysaccharides so that they will get stabilized, and these nanoparticles I added in the dye water, which is colored water. Okay, so if I mixed these nanoparticles to the dye colored water, after some period of time I had seen that the water has become colorless. The colored water has become colorless. That means ఆ nanoparticles అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, it made that the toxic chemicals have been turned into non-toxic chemicals. That is nothing but degradation of the dye. Okay, so this is another application of my research work. Okay, this is the last slide. I hope it is understood. I made it so much basic that everyone in the session should understand what I want to convey. Am I clear, ma? Yes, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Are you there? Is Yes, it ma'am. clear? We understood. Yes, ma'am. It is clear. We understood. I think the same technology you can be using for project work. Okay. In the future, you will be having some project works. You can use it, this technology over there. Okay, ma'am. Okay. So you have given an excellent talk on biosynthesis of nanoparticles, Thank you, sir. and you made very vivid PPTs, which we could understand very well, all of Thank you. us. Thank you. And I'm so happy that many students have joined.
Okay. and including some Dr. Archana. Okay. So it's very good that they have all joined us today. And you mentioned about the applications of nanoparticles. That is very, very good. And Yeah. your work on nanoparticles from waste is very interesting. From So for orange that, peels, whatever the handmade paper we had prepared, right? we got the patent for that. That's very good. I have the Indian patent for that. You try to sell the patent. Yeah, definitely, sir. That will bring you a lot of fame, and also, Yes. it'll be very nice. Yes. And I was very impressed about the waste material being used as nanoparticle, the banana fiber and the Sugarcane orange peel. buggies. Orange peel. Yes. They're very, very Yes. nice. Very good. And your students can also start working on this aspect. That's what I told. They are having projects in the final year, Right. so they can take it as an protocol and they can explore That few will be more very. waste materials as well as plant extracts. Nowadays, there is a lot of microplastic pollution. Yes. Microplastic in the water, microplastic in the air, Yes. microplastic in soil. Can nanoparticles help take care of the microplastic? We have to explore it. I'll try Because to you go for told the about any. azure dyes. Azure Yes. dyes are taken care of by the nanoparticles. Yes. 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 You also try to find out whether For plastic. can be, combined with the nanoparticles and they become non-toxic Definitely. because they are going to our organs. Yes. Yes, And sir. microplastic is going to our organs like brain also. It is found in Mm. the Yes. very alarming situation. So Okay. microplastic is one of the threats to humans. So you try to find out whether nanoparticles can help. Yeah. Definitely. You had given me a good idea. Yes, Definitely, I'll work on it, sir. try to work. Huh. And we also did some work in the food chemistry Okay. using selenium. Using? Selenium. Okay. Selenium, in Punjab, there is an area known as Nawashahar and Ropar. In the Okay. soil, there is a lot of selenium. Okay. In the soil. Yes, selenium. Okay. So it is in the water, it is in the soil. Hmm. So I went with my students and collected the soil and water, Hmm. and we tried to uh, biofortify in mushroom. Okay. Right. Selenium, we grew the Hmm. mushroom selenium, Yes. and it could take up selenium Yes. It will be converting to the other form, the mushrooms. mushroom. Yes. Yeah. And this mushroom can be used by the selenium deficient population. Yes. And now some companies are making a powder Yes. mushroom Yes, and sir. they're selling bioselenium. Okay. Very good. And some people have deficiency in the glutathione enzyme in our Hmm. body, glutathione. Since there is less selenium, this problem in the enzyme. Okay. So this, whatever the mushroom, they can feed them. They can take mushroom powder or Yes. mushroom. They can eat Yes. mushroom, Hmm. and the deficiency will be all right. Yes. This is one Actually, good important work. aspect of selenium. Good work. And we also found that selenium nanoparticles are anti-cancerous. Mm-hmm. They prevent cancer. Okay. So we published these two papers in a very good journal. One is food chemistry, Hmm. the first one, that is fortification of selenium in mushroom. Oh, And the other okay. one also we published in a very good journal. So selenium nanoparticles also you can start working side by Yes. side. It's very, We are very doing good. so many projects will be done, but Yes, students has to be more interested to go for the publication. So at that time, we'll have a pause. yes. They will So be doing the work, but little bit delay in the publication.
Because it's difficult to publish nowadays. It has become more and more difficult to publish. Yes, sir. But if they do hard work, they can publish it. Yeah, definitely. So it was a very good talk, and I think the students can ask some question. Yeah, students. Students, Yes, ma'am. I have a doubt. Can I ask you? Surya, tell me, ma. So, ma'am, you mentioned that microorganisms produce nanoparticles to protect themselves from metals toxicity, right? Yeah. Then, then why do waste materials and like plants produce nanoparticles, ma'am? They will not produce anything, right? We are using the molecules, whatever there in the plant extract, to produce the nanoparticles. So, Okay, they are so not producing the nanoparticles. We are using them, the whatever the components present in the plant extract, we are using it to produce the nanoparticles. Am I clear? yes, ma'am. Okay. But I'm not sure. See, inside the plant material, inside the plant body, you can't see the formation of nanoparticles, Surya. Whereas Yes, in the ma'am. I understand microorganisms, you can see. you are saying that we extract like from plants and we produce nanoparticles, right? That's what we are extracting the plants. Tell me the Like we, molecules, saponins, yes, ma'am. tannins. We are extracting Yes, ma'am. that we are using in the formation of nanoparticles. Okay, nanoparticles are not formed in the plant. We are taking Okay, okay, out the ma'am. biomolecules from that, and we are utilizing those in the formation of the nanoparticles. Whereas in microorganism, that is not the case. The microorganism itself is able to produce the nanoparticles. Okay, ma'am. I understand. Okay. yeah, microbes are very smart. Microbes can do anything. Microbes Yes. are very, very smart, really. With more deficiency, they are more efficient actually. Compared to eukaryotic cell, prokaryotic cell is more efficient. I was reading an article on fungi. In the soil, deep soil, there is so much fungi, like ropes. They are forming ropes around the earth. Mycelium. Mycelium. And if you go to the sun 10 times, they can go around the sun and back to earth 10 times. Very fast growth will be this. Very Very fast fast. growth is there, and they're helping in many ways. The fungi Yes. is helping, rhizobium and all that. The degradation, most of the organic matter will be degraded by fungal enzymes Yes, only. and bacteria also. Bacteria also. Yes. But comparatively fungal. And this herbicides, pesticides, they Yes, sir. seep to the groundwater. Now Yes. the microbes are silently degrading the Yeah. plants. They, Silently, no? yeah. Yes. And Actually, they are lifesavers for us. lifesavers for us. They are smart Yes. and Yes. lifesavers. Very nice. Thank you, And sir. any more question by the students? Anyone, ma? No, I think. I think it's all right. They have understood well. So thank you very much once again for the I nice. should thank you, sir, for giving me the opportunity. You're most welcome. Thank And you, if sir. you have some colleagues, do you have more dialects in Telangana or only More? Telugu? There are many dialects of language. Okay, but mostly we'll follow the Telugu Telugu, only, sir. Telugu Yeah. only. In the Telugu only different accents will be there, but basically that is the Okay. ground. That is Yes. the common language. Yes, yes, sir. For example, Nagaland. Mm. Nagaland, there are 52 languages, Oh. tribal, tribal Mm. languages. For Acha. example, there is Au language, Mm. Angami language, Assamese language, Nagamis language, Chakasan. No, so many. It's a very small state, but they But have huge dialects. diversity. Okay. Yeah. So we have to learn a lot from India. There's so many dialects. Yes. And it is the initiative of the Prime Minister of India to promote the regional language. Okay. That's why we are doing this. Mm. I think the publications also will be done in the regional languages, it seems. I heard. Yes, you can do in newspapers.
You can also go to schools, different schools, and give lectures to the school children. Yeah, we'll work on that, sir. In Telugu. Okay. Not only you can send your students, you can send your That's what. We'll plan some activity including the students. in all the districts of Telangana. Okay. That'll be very nice. Yeah. Especially to the school children. Yes, sir. And I'm planning to go to the blind school here in Chandigarh. Okay. I'm planning to go to the orphanage Okay. who don't have parents. Yeah. I want to talk to them in my language, tell them about science, and that's how they will come to me. Yes, definitely. Thank you so much, sir. Thank you so much then. Okay. So we'll close now. Yeah. Okay. And this will be recorded and we'll send Okay. and you can send to everybody. Yes. All right. All right then. Thank you, Bye. students. You can leave, ma. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.